it's right that, yeah, it's true that in some part of this unit we have a dialogue or conversation between Mark and Brian, and one of them is inviting the other to a party. But when I ask about the main subject or main topic that this unit discusses, there are some other major points that this unit wants to deliver. يعني شنو الهدف الرئيسي من اليونت الأول؟ شنو الأشياء اللي يعلمنا إياها؟ هذا اللي مقصود به بسؤالي. تقريبا بكل يونت أنا راح أسأل هذا السؤال، فأنتوا إذا تقرون اليونت بشكل كامل راح تعرفون إنه أكو يعني استراتيجيات جاي يعلمنا إياها سواء للتحدث أو الاستماع أو غيره. So what are the main things that this unit attempts to teach us, tries to teach us? Can anyone answer this question? What it is mainly about? Well, in the other group A, I had many answers given by students. يعني اللي متصفح بيونت وأنا يعرف إنه أكو بي strategies إنه كيف تبدي محادثة، how to start a conversation, how to keep the conversation going مثل ما جاوبوني بذيك الشعوبة، وأيضا بها طريقة لبدء المحادثة مع شخص غريب يعني ليس بصديق، how to start a conversation with a person you meet for the first time, and how to keep a conversation going. هاي تقريبا الأفكار الأساسية الأول اللي أريد منكم بالمحاضرات الجاية إنه شوية تصفحون المادة قبل لا تدخلون المحاضرة، يعني مثل ما يسوون شعبة A. أنا لو كنت يعني مصور محاضرة A كان شفتوها، مو بهيجي طريقة كان جوابهم. كيونيتي تمرين مشابه لهذا التمرين اللي هو يسوي لنا مثل وورم اب حتى يجهزنا لباقي أجزاء اليونت، فيسميها get ready to listen and speak. Look at the activities below and tick the ones you like doing. يخبرنا هنا إنه نشوف هاي الأكتيفيتيز النشاطات المذكورة هنا ونختار من هاي النشاطات هي النشاط المفضل عندنا. أكو أحد منكم عنده نشاط من هاي الأنشطة اللي مذكورة هنا هو نشاط المفضل؟ Yes, غدير. نعم مستر. My hobby is watching Matic speak على your national team Matic. Okay, thank you. غدير. So غدير likes to watch sport and she likes to specifically watch the national team, our national team's matches. Matic sport. Yeah. Matic. Yes, thank you. Yes.
علي حسين. I'm playing PC games and listening music, going online, playing sport. A lot of things in this list that I love to do. Yeah. Okay, thank you, Ali. So Ali likes playing computer games, or not necessarily computer games, but likes to play games and to go online and other different activities. Okay, so now we start with Zainab. Leia. Okay, I am reading Quran and reading books and magazine. Okay, so Zainab likes reading. I don't know if reading is listed here, but it is also an activity. Reading isn't mentioned here, but that's good. Yes, so we have also reading as an activity added to these ones. Okay. Yes, Kauthar Hueli. Hanad Yusuf. Yes, sir. Yes. Going to shopping, going to restaurants, especially shopping skincare. Yes, that's my hobby. Okay, thank you. So Hanadi's main activity is shopping. Yeah. Okay, so yes, Muhammad. Yes, sir. I like doing meeting friends and watching sport, playing sport. Mhm. Yes, I like this. Yes, thank you, Muhammad. طيبة حسين. Yes, sir. I have reading books and magazine. I found that it's hobby, so I'm really love it. You really like reading magazines? Yes, especially it's fairy tale or novel. You like reading books, يعني you mean? Or Yeah, it's old fashioned or fairy tale. Okay, thank you. منو اللي كانت آخر شيء هسه حكت؟ منو اللي هسه قالت لي إنه like reading magazines؟ Yes. هنادي مو؟ لو منو؟ Yes, sir. No. يا هي اللي كانت تحكي وياي هسه؟ طيب حسين. أي أوكي شكرا علي. Welcome, sir. أوكي زين إبراهيم. Yes. I like watching Yes. sport and cooking. You like watching sport? You watch sport? Yes. زين. What Yes, sports do you watch? Watching sport. شنو نوع الرياضة اللي تابعينها؟ Football. اي ادري اي رياضة. الجواب هذا بالحقيقة لو هيك جواب افتراضي؟ جواب افتراضي. اوكي بس انا اللي اريده منكم انه يعني عادة بالكونفرزيشن انه تجاوبون جواب حقيقي، حتى مثلا الولد اللي يقول لي watching sport بعدين يقدر يقول لي شنو الرياضة اللي يتابعها.
شنو الفريق اللي يتابع مثلا. مثلا إذا تقول واحد كوكينج، شنو الشيء اللي يطبخه، شنو الشيء الزين بالطبخه. هذا اللي نفضله بالمادة الكونفرزيشن، محادثة. نور الهدى عندنا Yes, doctor. لو جاوبت. Yes, doctor. Okay, yes. I like listening to music, going shopping, going to the cinema. Okay. You like going to the cinema. Have you gone to the cinema before? يعني رايح السينما قبل؟ No, Yeah. but I love. Okay. Yeah. Yeah, I think we need a cinema in our city because cinema is a really cool thing. زينب عماد. Yes, doctor. Yes, Zainab. Yeah, doctor. Zainab, what's Good your night. favorite? Good afternoon, doctor. Good afternoon. I like watch. Yes, Zainab. I like watch horror movies. Example, Bank Robber. Oh. Okay. Bank Robber is a title of a movie, yeah? اسم فيلم هذا Bank Robber. Yes, doctor. It's a horror movie. ما شايفه أنا قبل. Okay. Thank you, Zainab. Welcome, doctor. كوثر رجعت لنا لو. Okay. مريم حسن. Answer. I like reading books, especially motivational books. What is the last book you've read? What? شنو آخر كتاب قرأتي؟ نظرية الفستقة. No. Okay. So you read them in Arabic. Yes. مريم حسن. So let's move on. هسه خلينا شوية نتحرك عن get ready to exercise. هنا عندنا بالأول part A listening عنوان phoning your friend. هنا يعلمنا شلون نبدي اتصال أو نبدي بأي محادثة بشكل عام. How to start a conversation or how to start a phone call. Now we're going to listen to Mark and Brian. Mark is calling Brian and is inviting him to a party he's going to hold. So now we're going to listen to the phone call, and the only thing we need to notice is whether the main reason of the phone call is A, B, or C. راح نستمع للمحادثة هاي حاليا وبعدين أيضا نرجع نستمع لها، بس حاليا نستمع لها فقط لنحصل على الفكرة العامة من الاتصال. شنو الهدف الرئيسي من اتصال مارك ببراين؟ هل هي A لو B لو C؟ يعني نعطينا هو نصيحة يقول try and understand the general meaning of a text before you listen for the details. يعني تسمع لنص أو محادثة حاول تفهم الفكرة العامة منها قبل لا تهتم بتفاصيلها. Don't worry if you can't understand everything. إذا أكو أشياء ما فهمتها ماكو مشكلة. Think about what you want to know and only listen for that information. استمع أنت بس للشيء اللي مطلوب منك. هسه مطلوب منك بس تعرف الفكرة العامة للاتصال. ليش هذا مارك اتصل ببراين؟ شنو الهدف الرئيسي اللي عنده من هذا الاتصال؟
راح نستمع للمحادثة. I'm fine. How are you? Fine. I haven't caught you at a bad time, have I? No. I was just watching TV. Oh, good. Have you had a good weekend? Yeah. I went to cinema with some friends yesterday. I haven't done much today. Just at home, watching TV. Yeah, it's been good. What about you? Yeah, not too bad. Hey, actually, the reason I'm ringing is because it's my birthday next week. Oh, okay. Yeah. And I thought I might have a few people around at the weekend to celebrate, and I was wondering if you wanted to come. That sounds good. What day? Saturday. A Saturday night. Saturday? Yeah. I don't have any plans for next Saturday. Great. What time? About 7:30. Okay. But I don't think I can get there till 8 o'clock. No problem. Do you want me to bring anything? No, nothing. I'll get the food and everything. Okay. Do you want anything special for your birthday? No, you don't have to buy a birthday present. Just come along and help me celebrate. That's all. Okay. That sounds great. See you on Saturday. Cool. See you then. Bye for now. Bye. Okay. Yes. غدير. نعم أستاذ. ساسي. C. So what is the main reason from Mark calling Brian? It is to what? To invite Yes, Brian to a birthday. To invite Brian to a birthday. Yes, the main reason is to invite Brian to a birthday party. So the answer is C. It is true that Mark talked about or asked Brian about his weekend and asked him also about what he is going to do next weekend. But the main reason from this call was to invite Brian to a birthday party. So this is the main reason why he called. Now and then we are going to meet some kind of information given us in this shape titled Did you know? تواجهنا بين فترة وفترة بكل يونت معلومات مقدمة بهذا الشكل لمصطلحات مختلفة بالدول تشير لنفس الشيء. يعني مثلا in the UK تعرفون ال UK المنشير؟ Yes, so UK British. ها بس صحيح انه هي بريطانيا بس الاحرف United الولايات المتحدة. UK أستاذ. بريطاني أستاذ. ممكن انه raise your hand. اوكي حتى ما يضيع علي الاسم الافضل انه يعني كل سؤال انه raise your hand وانا اقول بالاسم مثلا حتى ما يضيع علينا الجواب من الجواب. زينب عماد شنو اليو كي شو تقولين؟ الولايات المتحدة. ادري بس الحرفين يو كي اعتقد تعرفين
شنو اللي هي كلمات تشير مو صحيح؟ يس دكتور. يس كو. يونايتد كينجدوم، المملكة المتحدة. يس صح. يونايتد نعم دكتور، كينجدم يونايتد كينجدوم. يعني بريطانيا اللي تضم إنجلند أو سكوتلاند، قصدي ويلز وغيرها. In the UK people say go to the cinema. من يردون يروحون للسينما؟ بريطانيا الناس يقولون go to the cinema، شيء طبيعي. بس باليو اس المنتشر نعم دكتور. United States. يس محمد زين. United States. يو اس اعتقد معروف انه يس يونايتد ستيتس. اي هاي اذا صارت يو اس اي نقول يونايتد ستيتس اوف امريكا. بامريكا الناس شو يقولون ما يقولون نروح للسينما، يقولون go to the movies، بس هم ايضا يشيرون الى نفس المكان، يعني يشيرون الى السينما. فهاي الطرق تعبير مختلفة لنفس الشيء بدول عن دولة، يعني طريقة تعبير مختلفة من دولة لأخرى لنفس الشيء. Now go to the cinema, now go to the movies. الفرق أكو بين بريطانيا وأمريكا. أي علمك يا مثلا إذا حتى رحت مثلا to the US رحت لأمريكا إنه تقول لهم movies، ما تسميها سينما. ونفس الشيء بالنسبة للولايات أو المملكة المتحدة the United Kingdom. Anyway هسه أيضا راح نستمع لنفس المقطع الصوتي بس الهدف مختلف. ما نريد الجنرال meaning. We're not after the general meaning or the general point behind the audio we're going to play. We want the details. هسه نستمع للتفاصيل لازم ونصحح الملاحظات اللي كاتبها مارك تلقى اتصال من براين، فكتب المعلومات اللي ينطاها اياها براين بورقة بس كتبهن غلط. اكو بعض معلومات اللي كاتبهن غلط، احنا لازم نستمع للاتصال ونصحح. Now we're going to listen to the audio and we have to correct the mistakes that Mark have made. Okay. Recording 2. Hello, Brian speaking. Hi, Brian. It's Mark here. Hi, Mark. How are you? I'm fine. How are you? Fine. I haven't caught you at a bad time, have I? No. I was just watching TV. Oh, good. Have you had a good weekend? Yeah. I went to the cinema with some friends yesterday. I haven't done much today. Just at home, watching TV. Yeah, it's been good. What about you? Yeah, not too bad. Hey, actually, the reason I'm ringing is because it's my birthday next week. Oh, okay. Yeah. And I thought I might have a few people round at the weekend to celebrate, and I was wondering if you wanted to come. That sounds good. What day? Saturday. A Saturday night. Saturday? Yeah. I don't have any plans for next Saturday. Great. What time? About 7:30. Okay, but I don't think I can get there till 8 o'clock. No problem. Do you want me to bring anything? No, nothing. I'll get the food and everything. Okay. Do you want anything special for your birthday? No, you don't have to buy a birthday present. Just come along and help me celebrate. That's all. Okay, that sounds great. See you on Saturday. Cool. See you then. Bye for now. Bye.
Okay, so have any of you noticed the mistakes that Mark have or has had in his notes? Okay, so let's listen from Noor Ali Swadi. Yes, sir. Yes, so The what do you answer think? next week, Saturday, 7:30, or he doesn't want me to take anything. Okay, yes, that's exactly right. There are certain mistakes. One of them is the time of the day of the party, which is not Friday, it is Saturday, and the time is not 8 o'clock, it's 7:30 o'clock. And as Noor said, the host, which is who is Brian, doesn't want Mark to bring any food or any presents. He only wants him to come, helping him celebrate the party. Then so yani we have 3 mistakes, except this one, which the book itself has corrected. We have 3 mistakes in Mark's notes. So now we have understand how to listen to details and how to listen to the general meaning. راح طريقة استماعك يختلف من أنت مطلوب منك فكرة عامة، من مطلوب منك التفاصيل للأشياء اللي كنت تستمع لها. خلينا نشوف جواب نور كان صحيح لو لا. نستمع للتصحيح اللي يتحدث بها هسه مارك. Recording 3. Mark called last night. It's his birthday next week, and he's having a party on Saturday to celebrate. It starts at 7:30. He doesn't want me to take anything. I'm looking forward to it. اوكي يعني مثل ما شفنا الجواب مطابق للجواب اللي سمعناه. And now we're going to skip to the next page. Also, we're going to have this section over and over again in each unit, in which the book presents us with some speaking strategies. This time it is about phoning a friend. It is going to introduce some strategies of how to start a phone call or how to واحد عنده سؤال؟ اوكي هنا speaking strategy راح يعلمنا استراتيجيات ل making and answering invitations. شلون تدعو وشلون تجيب على الدعوة سواء بالقبول أو الرفض. هنا يسألنا يقول look at the audio script on page 88 is the part the first thing Mark talks about. استمعنا احنا لمحادثة مارك وبراين وعرفنا انه براين كان هدفه شنو؟ يدعو مارك للحفلة، هدفه من الاتصال. فهل was the party the first thing Mark talked about؟ نقدر نروح لصفحة 88 نشوف المحادثة، بس خليني نسألكم بالبداية شنو رأيكم؟ رغد مهدي
لا عفوا. نور علي. Yes, sir. No. Yeah. Mark asked how Brian is, and he also asked about his weekend. Very good. Yes, that's good, نور. So خلينا نروح مثل ما يقول لبيج 88. خلينا نشوف نص المحادثة اللي صارت بيناتهم. خلينا نشوف. صحيح انه اول شي تكلموا بيه انه قبل قال له تجي للحفلة الاولى لو اكو حديث بيناتهم بالبداية. هنا بدأ الحديث بهلو، سلام بيناتهم، عرفوا عن نفسهم how are you، وقال له انه خو ما جيتك مو بخوش وقت، ما اتصلت بك بخوش وقت. وبعدين ايضا سأل على الويكند مثل ما قالت نور، انه سأل على نهاية عطلة نهاية الاسبوع وشنو اللي سويته. هاي كلها بداية. بعدين يلا شنو بدأ التحدث بالنقطة الرئيسية اللي هي الدعوة لحفلة عيد الميلاد. إذن ما كانت it was not the first thing that Mark mentioned in his phone call. شنو الهدف من هاي؟ هسه راح نعرف. Okay. Mark and Brian use the expressions below, put them in order to they say them. إنه الهدف من كلامه إنه النقطة الأولى إنه when you call someone about something, or when you want to invite someone, you have to give introductions or ask about how the person is, and then go to your main point and make your invitations. قبل لا تدعو لازم تنطي مقدمات بالحديث بداية المحادثة. هنا Mark and Brian use the expressions below. يريد من أن نرتب نعيد ترتيب هاي الجمل، راح نتركها هاي. Which expressions explain why Mark is phoning. هي من الجمل هاي اللي حكاهن مارك أو اللي حكاهن براين. هو يريد اللي حكاها مارك هي اللي بيها الهدف الرئيسي من الاتصال اللي اتصل به. غدير. نعم أستاذ. Yes. Star C. To invite Brian to birthday party. Yeah, that's right. So C is the correct answer. هاي جملة حكاها مارك هي اللي تضمن سبب اتصاله. سبب اتصاله هو انه I'm ringing because it's my birthday next week. عيد ميلادي الأسبوع القادم. بعدين يقول لي I was wondering if you wanted to come. بعدين يخبره يعني يبدي بدعوته للحفلة. هنا يقول أكو نوعين من العبارات ذكرت. أكو invitation، أكو دعوة، وأكو reply to invitation، وأكو جواب على الدعوة. شخص يدعو وأكو شخص يرد على الدعوة إنه ما يقبل أو لا. فالعبارات العبارة اللي موجودة هنا اللي بيها دعوة هي I was wondering if you wanted to come. يعني كنت أتساءل إذا أنت تريد تجي. reply to an invitation هو هو من ذني بهن رد على دعوته. محمد زيد. Victor, that sounds good. That sounds good. And this is this an accept or a refuse? And is he accepting or refusing his Mark's invitation? Accepting. Very good.
Thank you محمد. محمد يقول that sounds good. هي طريقة للجواب على الدعوة وهي طريقة للقبول. قبول دعوة شخص ما. That sounds good. Najawa. Now he introduces us with other expressions that are used to make an invitation or to reply to an invitation. هذني 4 جمل أكو قسم منهن ممكن نخليها تحت خانة الانفيتيشن وأكو قسم منهن نقدر نخليها to reply to an invitation. شو تقولون؟ يا هي منهن للدعوة ويا هي منهن للرد على الدعوة. نادية هيدا؟ Yes, sir. Would you like to come to the party, or would you like to come? Should be in invitation, and reply to invitation should be that would be nice, or I would love to come. Okay, so would you like to come and do you want to come are invitations, while that would be nice and I'd love to are replies or responses to invitations. Thank you, Nadia. Now we have 3 expressions three types of expressions that we can use to invite someone, and we have also 3 types of expressions we can use to accept an invitation. عندنا 3 طرق للدعوة. I was wondering if you wanted to come, do you want to come, would you like to come. وعندنا 3 طرق للدعوة. That sounds good, that would be nice, or I'd love to. فمثلا إذا امتحان ما سألتك قلت لك أو طلبت منك إنه invite علي to a party مثلا كأبسط طريقة، شو راح تقول؟ من تحكي ويا علي شلون راح تدعو للبارتي؟ زينب عماد. Do you want to come, or would you like to come? would you like to come يعني to my party مثلا. ممكن تضيفون الإضافة حتى يصير الانفيتيشن أضبط بعد. فهذا الشيء المطلوب منكم بالامتحان. أو ممكن أقول لك accept Ali's invitation to a party or accept Ali's invitation to a dinner. شنو راح تجاوبني؟ الجواب راح يكون that's be nice, or I would love to. very good. يعني هسه عرفتوا انه اذا قلت لكم اجيبوا على الدعوة باش تستخدمون احدى ادوات الجواب. اذا قلت لكم ادعوا شخص فتستخدمون احدى ادوات الدعوة. هسه هنا مو قلنا صار عندنا 3 طرق للانفيتيشن، 3 الاجابة على الانفيتيشن. اكو عندنا هنا سؤال يقول ايش تعتقدون منو من هاي 3 طرق الانفيتيشن تظنون بانه الاكثر polite؟ الاكثر polite يعني تعرفون شنو؟ يا زينب. استاذ اكثر ادب يعني تكون الجمله. انت عندك جواب جاي من ذن ال3 الاكثر ادب تتوقعيها؟ do you استاذ would you like to come أكثر أستاذ يعني رسمية تكون. Okay. So Zainab says that would you like to come is the politest way to make an invitation. أكو أحد عنده رأي ثاني؟
اكو احد عنده رأي ثاني او احد يتفق ويا زينب؟ فون صار بس عندي سؤال. يا زينب طيب أحسن. السؤال هو انه عندنا 3 انواع invitations. I was wondering if you wanted to come. وعندنا do you want to come. وعندنا would you like to come. ايش تتوقعون اي واحدة منهم تكون اكثر ادب، تكون اقل فظاظة، less rude من بين الباقيات؟ هي الافضل طريقة. زينب قالت انه would you like to come هي الاكثر ادبا. اوكي عندنا طيب حسين. يس طيبة. Can I answer? فرح ماجد. نعم دكتور. Would you like to come أحسها هي أفضل شيء. اوكي. What about you سرور؟ To the here. Yes, doctor. I think. Can I answer? Sorry. خلينا نسمع سرور. Yes, doctor. I think. Would you like to come? Okay. So you agree with Zainab. Who else? Yes, Zainab Flair. Okay. Would you like to come? هنا أكثر تأدبا أعتقد الأشخاص الأغراب. But do you want to come? هي مع الفريندز أو الأقارب. نعم. Okay. يعني What about you, Selma? Thank you. Thank you. Selma, what do you think? نعم دكتور. أستاذ I was. شنو I was? أول واحدة I was wondering. Okay. هو أكو واحد بعد عنده رأي؟ دكتور نحط would you like to come نحط عادة تصير بنهايتها بليز. أي ممكن تصير أكثر أدب، بس هسه إحنا سؤالنا من بين ذن الثلاثة. أكو واحد بعد ما انطى رأي؟ زينب علي انطيت رأي جتي لا؟ أوكي. سلمى. محمد رحيم. Do you want to come? اوكي. سلمى شنو سبب اختيارك؟ I was wondering if you wanted to come. سبب لو انت انه تحسيها اكثر ادب. لا أستاذ أنا أحسها أكثر أدب. أي هو الجواب الصحيح. I was wondering if you wanted to come هو الأكثر أدب. الأكثر أدب ليش؟ لأنه ممكن إنه هو للسامع يبدو كونه أكثر أدب، مثل ما جاوبتني سلمى هسه أو مثل ما جاوبوني بشعبة أي. لكن هو أيضا تفسير لها إنه الكلام الغير مباشر indirect speech can be more polite in different situations, not only in making invitations. عادة ما يكون الكلام الغير مباشر هو الأكثر أدب من الكلام المباشر. فهسه هو ما جاي يدعو، ما جاي يسأل سؤال مباشر أصلا. هو جملته عبارة عن شنو؟ عن statement، يعني affirmative statement. جملة I was wondering if you wanted to come، لكن المعنى الضمني اللي تحتويها هي دعوة.
لكن المعنى الرئيسي مالتها يعني المعنى المباشر مالتها إذا ناخذها حرفيا فهاي مو دعوة. هو جاي يقول أنا أتساءل إذا أنت تقدر تجي. لكن المعنى الداخلي مالتها المعنى الغير مباشر هو إنه جاي يدعوه لحفلة. فما دام صارت indirect راح تكون أقل ضغطا على المقابل، تكون أكثر أدبا. بهاي الطريقة جاي تنطي للمقابل إنه إذا يريد يرفض وإذا يريد يقبل، أكثر مما أنت مباشرة تقول do you want to come would you like to come بهيك الطريقة. فعادة الجواب الغير مباشر أو الكلام الغير مباشر يكون أكثر أدب، بحيث تنطي حرية للمقابل بأن يكون له اختياره الخاص. أوكي، مفهوم؟ ماكو مشكلة بيها. إذن I was wondering if you wanted to come here, the politest way to make an invitation. هسه لحد الآن عندنا how to make أي نعم. هي هم ممكن تعتبر طلب مؤدب حتى تدو مثلا إذا مثل ما سويت أي ما أعرف من اللي سويت إنه قالت نضيف بليز بالأخير، لكن يعني الصيغة الثابتة هي إنه الكلام يكون أكثر أدب في حال إنه سوري في حال كان كلام غير مباشر. يعني مو مثلا فقط بالدعوة، مثلا أنت تريد تقول له واحد مثلا أنتوا بالصف وتقول له شغل لنا المروحة، تقدر تقول له هسه بالعربي تقول له شغل لنا المروحة، هذا راح يحس بإهانة، راح يكون كلام غير مباشر. ممكن تقول له مثلا تقدر تشغل المروحة، أيضا تكون أقل إهانة مثلا. أو تقدر التعبير اللي أكثر أدب يكون غير مباشر، مثلا تقول له الدنيا حارة، أو مثلا أنا أتساءل إذا أنت تقدر تفتح المروحة. بهيك طريقة غير مباشرة راح يحس المقابل يعني less offended، يعني إنه أقل تعرضا للإهانة أو غيرها، أو إنه له الحرية بالتصرف، يعني أنت ما جاي تلزمه بأن يسوي شيء. بهالطريقة أنت كلامك راح يكون أكثر أدب. أتمنى إنه الفكرة وصلت. فمو بس بالإنفيتيشن، أكو أساليب أخرى أيضا. أو رجاء. أي يعني مثل ما قالت زميلتكم سابقا. هسه لحد الآن عندنا الانفيتيشن كيف تدعو شخص، وعندنا how to accept an invitation، وهسه عندنا refusing invitation، يعني مو كلها تقبل دعوة الآخرين، أكو اللي يرفض الدعوة. تعلمنا شلون بأدب نرفض الدعوة. مثلا واحد يقول لك تقدر تجي، ما تقول له مباشرة no I can't. أعتقد أكو يعني طرق أفضل، يعتقد الكتاب إنه أكو طرق أفضل للرفض. زينب عندي سؤال؟ أوكي، أتمنى إنه يعني when you raise hand you have a question or you have a comment about something. يقول not everyone accepted Mark's invitation. مو كلها قبلت بدعوة مارك. Look at what they said and underline their reason for not going to. Yes طيب.
نعم أستاذ، سأتكلم وفصلنا على طلب It's المؤدب. okay ما في أقصد إيه كنت أقول يعني أقدر أقول له I would like to invite you to get to the Balk garden and have tea together. So اسمين أي أيضا هاي تعتبر مؤدبة polite. لأنه غير مباشرة. Yeah, that's also right. وهذا كنت أقول It's also a polite way. It's okay. It's also a possible a polite way, since it is an indirect way. Okay, sorry. المهم نرجع لفكرتنا انه شلون نرفض الدعوة بشكل مؤدب. ممكن ترفض الدعوة. خلينا نقرأ هاي الملاحظة قبل لا نبدي بطرق اللي منطينا اياها. يقول when you say no to an invitation, it is important to explain why you can't go. It is also polite to say something positive first. Example, that sounds good, but, or I'd really like to, but. يعني هنا يعلمك شلون ترفض دعوة. عنده ملاحظتين يقول إنه من ترفض الأفضل إنه تذكر سبب رفضك. If someone invites you to some place or some occasion, when you refuse, it's better that you say the reason you're refusing for. يعني مثلا أنت تقول له ما أقدر أجي باكر، مو بس تقول له ما أقدر، تقول له عندي مثلا واجبات أو عندي التزامات مع أشخاص. السبب الأحسن إنه تذكره. أقدر أقول وأيضا أفضل إنه تبدي الجواب مالتك بتعليق إيجابي. مثلا واحد يدعوك لحفلة تقول له هذا that sounds great، يبدو هذا الشيء رائع بس أنا ما أقدر. تبدي بتعليق إيجابي. منطي مثالين هو that sounds good but I'm afraid I'm going away at the weekend. يعني هسه بداية يبدو هذا جيدا but I'm afraid، لكن أخشى I'm going away at the weekend إنه راح أطلع أنا عندي طلعة نهاية الأسبوع. ممكن بهاي الطريقة طبق هاي المعلومات هنا. أو ممكن I'd really like to but I work on Saturday evening، يعني يعجبني هذا الشيء بس عندي عمل بمساء الأحد. إذن هذني طرق ترفض بهن دعوة شخص بأدب. يعني من أقول لك بعدين ارفض لي دعوة، مثلا أنا جاي أدعوك ل ريستورانت، ارفض دعوتي بأدب. فأنت إذا كتبت لي no I don't want to فما راح يكون جوابك صحيح، لأن الجواب الصحيح لازم تطبق به هاي المعلومات اللي منطيناها بالتمرين. هسه أنا مثلا دعيتكم لمطعم وأنتوا ردتوا ترفضون. المطعم مثلا دعيتكم إلى باكر مثلا راح أكون مؤدب وأقول I was wondering if you wanted to come with me to a restaurant tomorrow. شو راح يكون جوابكم؟ ما أعرف اللي رافعين ايديهم رافعينها. لو كوثر هويدي أعتقد بالخطأ رافع ايدي. أوكي. طيب حسين. نعم أستاذ. نقدر نقول له it's marvelous thanks please but please excuse me because I'm very busy. At the next time I will invite you. أي جواب حلو.
Thank you very much. لكن You are أنا welcome. باعتقادي يعني إنه تذكرون السبب. مثلا إيه ما تقول له أنا مشغول. إيه مثلا تقول له I عندي very هيك busy. مثلا. But next time I will إيه invite بس you. بيمن بيزي الأفضل إنه نحدد بيمن بيزي حتى يعدم المقابل ما يقول هذا جاي يكذب مثلا أو ما يعجبه دعوتي. مثلا نقول له I have some مثلا homework to do or I have some cooking to do. I have to cook to my family or يعني بهالطريقة هاي. But I tell his at Hey. beginning it's seem marvelous things. هي هذا جواب كلش زين بداية كبداية كلش جيدة. إيه. دكتور مريم حسن. نعم دكتور. أقدر أجاوبك Yes. وأقول I would like to come but I would like to come but I can't because I am very busy in my birthday my sister party. Very good. Hey, very good. Thank you مريم. مريم it's specific. قالت إنه ما تقدر. جاوبت تعليق إيجابي بالبداية وبعدين قالت سبب رفضها. Yes. زينب عماد. دكتور that sounds great but I have exam to study. Very good. Thank you Zainab. Zainab said that it's a great thing but she has an exam to study for. Yes, Nora Kal. We can say, I'm sorry, I have a lot on my plate. That's a deep expression. You have a lot of things to do, you mean. That's good. Yes. بس نحاول نطبق الاستراتيجيز اللي يعطينا اياها الكتاب. الكتاب يقول نبدي بتعليق ايجابي. يعني I'm sorry ممكن انه ما يعتبر ايجابي. التعليق الايجابي هو انه هاي فكرة رائعة او عجبتني دعوتك بحيث تبين لانه انت لو ما عندك شيء كان ممكن تروح. مثلا تقول له that sounds great, that's a good idea. مثلا I really wish to but I can't مثلا. والشغلة الثانية انه انا حسب رأيي انه الافضل انه ننطي تفاصيل. مش يعني انت هسه بالحياة الحقيقية لو شخص دعاك، لو انت دعيت شخص والمقابل قال ما اقدر مشغول راح تضوجك شوية، بينما هذا قال لك ما اقدر عندي محاضرة او ما اقدر انت قاعد ويا شخص او ما اقدر السائق منتظرني مثلا. بهيك طريقة انت راح تعذره اكثر. هذا رأيي الشخصي يعني. يس نادية. ثانك يو نور. نادية حيدر. Yes, thank you for your inviting me. That's really kind of you, but I wonder if I can't come because I have a really problem in my schedule. Okay. Yeah, that's good. So Nadia said that began her answer with a positive comment, and then she said why she can't come. Surur Adnan? Yes, doctor. I can say I would like to, but I have an appointment with the doctor. Very good. Yes, that's a very good answer. هذا الجواب يعني يجتمع الاستراتيجيز اللي انطانا اياها. اوكي، نسمع كوثر هويدي اذا موجودة. محمد زيد شنو جواب؟ I'd love to, but I can't come because I have an exam this day. Very good. Yes محمد. That's a good answer. يعني انه انا بدي بس عندي امتحان. زينب فليح. Okay. Oh, that's very nice. But I'm very busy that day. Very good. Yes. Thank you زينب. أيضا تبدي بتعليق إيجابي وبعدين تذكر سبب رفضها. شهد صاحب.
Yes, sir. We can say that will be great, but I am sorry. اي بس الافضل انه بعد I'm sorry تذكرين سبب رفضك مثلا اي سبب. مثلا I'm sorry مثلا I have an appointment with a doctor مثل ما قالت واحدة من زميلاتك، فهاي راح يكون طريقة أفضل للرد على الدعوة. أوكي thank you شهد. واحد بعد عنده؟ أوكي إذن مثل ما قلت لذيك الشابة ساوند سمارت هذا الجزء راح نتركه حاليا ما يتكلم عن ستريس، باليونتات اللي بعدها راح يتكلم عن ستريس. إذا ناخذها فناخذهن سوية، يعني هذا الجزء من اليونت الأول ناخذه ويا الجزء الثاني ونناقشهن سوا. هنا ذاكر مجموعة مصطلحات يقول منهن استخدمت بالبداية منهن استخدمت بالنهاية. أعتقد واضحة إنه hello Brian speaking هاي كانت أول first utterance in the conversation، أول جملة بالمحادثة. هاي طريقة تبدي بيها أنت اللي ترد على المكالمة. That's how to answer a phone call. You introduce yourself hello Brian speaking. إنه والمتصل ممكن يقول hi Brian it's Mark here. هنا ممكن تعرف عن نفسك it's Mark here تقول أو this is Mark. النهاية ممكن تنتهي ب see you on Saturday see you then و bye for now. أعتقد هاي جزء واضح. يعني تكملة اليونت الأول وبداية اليونت الثاني راح نناقشها بالمحاضرة القادمة. خلينا نوقف التسجيل هسه، وإذا عندكم سؤال أو شيء نناقشه